breath. I know it's all of you that I get. One bedroom flat. I lock the door and put that photo. Wander explore में सब्सक्राइब करो. सर मैं सनी देओल जी का फैन हूँ. मैं मुंबई वाराणसी से मुंबई यात्रा कर रहा हूँ. सनी देओल जी की गदर 2 हिट हुई है फिल्म. उसको हिट विश करने के लिए उनको सनी देओल जी को उनके पिताजी को विश करने के लिए मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ. How would you shower so beautiful? The way the water drips on your phone. I always knew you were too good for me and that we would never be. We shared the last set cigarette. It is the least thing that I regret. Now close the door, leave you asleep. The town is empty, just like me. ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி ஆல் இண்டியா ரைடோட 10th டே. லாஸ்ட் நைட்டு டென்ட்டு ஸ்டே தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஏர்லி மார்னிங் சீக்கிரமாகவே கிளம்பணும்னு சொல்லி ஒரு 4:30க்கெலாம் ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஏர்லி மார்னிங் ரைடுன்றதுனால கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. போக போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபுல்லாகவே ஃபாக் மிஸ்டி தான் இருந்தது. எங்களால் ரோடை பார்க்கவே முடியல. அந்தளவுக்கு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோடை தான் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம். ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்தோம். அதுக்குள்ளே சன்ரைஸும் வந்ததுனால கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வார்ம் ஃபீல் வந்தது. ஏன்னா மழைலாம் ஸ்டாப் ஆச்சு, கொஞ்சம் கிளியர் ரோடு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி எக்ஸசைஸ்லாம் போட்டுட்டு ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Everything and nothing at all. And I should leave, 'cause this is bad. Your hands make up for the love we don't have. Down in the abyss with you. भाई भाई बस 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 कितना हो गया?
இங்கே ஃபியூலோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 96 rupees per லிட்டரு. ஸோ அதனால் ஃபுல் டேங்க் பண்ணிட்டோம் 2 பேருமே. Stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. ராபி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனோட கேமராவோட மவுண்ட்டை வந்து ஒழுங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ண காணோம். அதனால கீழே விழுந்துச்சு ரோட்லேயே. இது போட மறந்துட்டேன். இதுவும் கவர் இருக்கு. அவ்வளோ பண்ணி மண்டை மேலே அந்த கொண்டையே மறந்துட்டு அந்த மூமெண்ட் டபுள் செக் பண்ண. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் லென்ஸ் கார்டில் மட்டும்தான் லைட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் இருந்துச்சு. மற்றபடி வேறு எதுவும் மேஜராக டேமேஜ் எதுவும் இல்லை. 1500 என்ன இல்லைனா லென்ஸ் போயிருக்கோம்ல டைரக்ட் இம்பாக்ட். ஈவினிங் ஆனால் தான் மழை பெய்யுது. சரி ஏர்லி மார்னிங்கே ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மதியமே ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தூரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மழையில் ஸ்டக் ஆகிட்டோம். சரி என்னடா இது, சரி கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்க்கலாம் மழை நிற்குதான்னு பார்த்தா நிற்கிற மாதிரியே தெரியல. சரி அதுக்கப்புறம் ரெயின் கேஸ்லாம் போட்டுட்டு வேறு வழியே இல்லாமல் ரெயின்லேயே ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் நினச்ச மாதிரியான மழை கிடையாது இது. நாங்கள் தான் ரெயின் கேஸ்லாம் போட்டிருக்கோமே சேஃபாக ரைட் பண்ணிவிடுவோன்னு நினச்சோம். பட் அதெல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை, யூஸே இல்லை ரெயின் கேஸ்லாம். எங்களோட ஷூஸ்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிது. எல்லா சைடில் இருந்தும் தண்ணி உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிது. எங்களோட ரெயின் கேஸ் போட்டும் ஒரு யூஸும் இல்லாமல் போச்சு. அந்தளவுக்கு செம்ம ஃபோர்ஸாக இருந்துச்சு ரெயின். ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் ரைடே ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் இங்கே நிற்கலாமா இல்லை ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு, இல்லை நம்ம தான் ஆல்ரெடி நினச்சிட்டோமே, இதுக்கப்புறம் இந்த பிரிட்ஜ் அடியில் நின்று என்ன யூஸு, சரி ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸ்லோவாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோம்.
அங்கங்கே பெட்ரோல் பங்க்கு பிரிட்ஜ் அடியிலலாம் நின்று பார்த்தோம், வேலைக்கே ஆகலை. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து மழை நின்றுச்சு. ஒரு இடத்துல நின்று எங்களெல்லாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அந்த இடத்துல அவன் ரெயின் கேஸ்லாம் எப்படி கழட்டுறான் அப்படின்றத வந்து ஒரு டைம் லேப்ஸ் வீடியோ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாமலே அவன் மட்டும் உட்காந்துட்டு எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். லாஸ்ட்டாக போயிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தாக்கா கேமரா மட்டும் ஆனில் இருக்குது, ஸ்டார்ட் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாமலே போயிட்டுருக்கான். பைத்திகார் ஆனே பண்ணல பைத்திகார். That healthy breath, I know it's all of you that I get. One bedroom flat, I lock the door and put that photo of her on the floor. Been here for hours, it's getting dark, and we did everything and nothing at all. And I should leave, 'cause this is bad. Your hands இந்த கடையில் நின்று சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். திடீர்னு இந்த அங்கிள் வந்து நாங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு வந்து எங்ககிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணார், என்னையும் வீடியோ எடுத்து ட்ரெண்ட் ஆக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்கும் போது தான் இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் சொன்னார். सर मैं सनी देओल जी का फैन हूँ। मैं वाराणसी से मुंबई यात्रा कर रहा हूँ। सनी देओल जी की गदर 2 हिट हुई है फिल्म, उसको हिट विश करने के लिए उनको सनी देओल जी को, उनके पिताजी को विश करने के लिए मैं साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। मैं जब 15 साल पहले भी एक बार यात्रा किया था, लेकिन उसमें सोशल मीडिया पर इतना दौर नहीं था। मैं चाहता हूँ कि चैनल के द्वारा मेरा ये वायरल हो वीडियो। सर मैं हुकुमगंज का निवासी नीरज चौहान सनी देओल और धर्म जी की पूरी पिक्चर देखता हूँ, उनके पिताजी की। अब मैं इतनी मेहनत करके जा रहा हूँ। सनी देओल जी हर अपने काम को करते हुए लग रहा है शायद मुझे भूल गया, अपने फैन को भूल गया, नीरज चौहान को। लेकिन मैं हर काम करते हुए उनको हर पल याद करता हूँ। मैं अपना पूरा काम करते हुए भी उनको याद करता हूँ। मैं उनका फैन, मैं उनको भूला नहीं। उनकी गदर 2 मैंने 10 बार देखी है, जब से रिलीज हुई है 10 बार देखी है। अब मैं उनके पिताजी की भी हर फिल्म देखता हूँ, धर्म जी की। मैं उन लोगों को बहुत अपना आदर्श मानता हूँ। मेरे लिए बॉलीवुड में उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वही मेरे आदर्श हैं दोनों लोग। मैं चाहूँगा सर कि मैं यात्रा कर रहा हूँ बनारस से। आज 5वां दिन हुआ हमको, 26 तारीख का चला हूँ, आज 5वां दिन है, फ्राइडे। आज आपको 29 तारीख है। और सर मैं बॉम्बे हो सकता है 5-6 दिन में पहुँच जाऊँगा, या 7 दिन 8 दिन जो भी लगे हैं मुझे। सर मैं चाहूँगा कि अगर सनी देओल जी से मुलाकात हो तो मैं चाहूँगा उनके साथ किसी फिल्म में काम करना चाहूँगा, उनके पिताजी के साथ और उनके साथ कोई फिल्म में मुझे काम मिले। मेरा बचपन का सपना है उन दोनों लोगों के साथ काम करने में। हालांकि अगर उनके साथ मुझे फिल्म में काम करने का अगर मौका नहीं मिला, मेरी मेहनत को देखते हुए अगर कोई और हीरो भी मुझे ऑफर देगा तो मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लूँगा। कोई डायरेक्टर मुझे ऑफर देगा पिक्चर में के लिए तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। सर ये मेरी कामना है सर। हालांकि मुझे खुशी तब मिलेगी जब सनी देओल या धर्म जी के साथ कोई पिक्चर में काम करने का मौका मिलेगा सर, तब मुझे वो खुशी दूसरी होगी। लेकिन अब नहीं मिलेगा तो किसी और पिक्चर में मैं काम कर लूँगा उनके साथ, किसी और हीरो के साथ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, कोई मुझे ऑफर करेगा तो, कोई डायरेक्टर हो चाहे कोई एक्टर हो। धन्यवाद, नमस्कार। என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். புரிஞ்சிருந்தால் அப்படியே கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி விட்டு போங்க. என் பைக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் அடிக்கடி ஆஃப் ஆகுது ரன்னிங்லேயே, செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டும் ஆகலை. அப்புறம் கிக் பண்ணாலும் முன்னாடிலாம் வந்து 2 கிக்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடும், இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 கிக் பண்ணாலும் ஸ்டார்ட்டே ஆகிறதில்ல. எங்கே போயிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் பெருசாக வரப்போகுதுன்னு தெரியாது.
நைட்டு ஒரு 8 மணிக்கு மத்திய பிரதேஷ் வந்து ரீச் ஆனோம். இதுக்கப்புறம்லாம் இந்த டார்க்கில் வந்து ரைட் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி ஏர்லி மார்னிங்கே ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால ரூம் எடுத்துட்டோம். ரூம் செக்இன் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க தாபாவுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப வந்து தூங்கிட்டோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in another video. Bye. Good night.